Conta, and welcome to Papiamentu Made Easy. I'm Bert. Hello there, and welcome to Papiamentu Made Easy. I'm Shannon. Last session, we walked you through some basic greetings. In this lesson, we will take a closer look at numericals. Numerals. Numbers, Shannon. Numbers. That. Let's jump right in. 1, uno, 2, dos, 3, tres, 4, kuater, 5, sinku, 6, seis, 7, shete, 8, ocho, 9, nuebe, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10! As you may have noticed, the numbers are very similar to Spanish. So if you know a bit of Spanish, well, it might be coming in handy. So let's do 11 through 19. What you'll notice in Papiamentu is that the base number comes after the 10. An example, 11. Diesun, diesun. 12. Diesdos, diesdos. 13. Diestres, diestres. 14. Dieskuater, dieskuater. 15. Diesinku, diesinku. 16. Dieseis, dieseis. 17. Dieshete, dieshete. 18. Diesocho, diesocho. And 19. Diesnuebe, diesnuebe. 11. Diesun. 12. Diesdos. 13. Diestres. 14. Dieskuater. 15. Diesinku. 16. Dieseis. 17. Dieshete. 18. Diesocho. 19. Diesnuebe. All right, let's do the tens. 20. Binti. Binti. 30. Trinta. Trinta. 40. Kuarenta. Kuarenta. 50. Sinkuenta. Sinkuenta. 60. Sesenta. Sesenta. 70. Setenta. Setenta. 80. Ochenta. Ochenta. 90. Nobenta. Nobenta. And finally, shen. That's 100. Shen. All right, well, that's it for now. In another lesson, we'll continue and do the higher numbers. But for now, just keep on practicing these numbers. Suertè. Anto otro biaha. Good luck. Until next time. Bosan tá algo que comita toma para mim mês que tá que hora que bota young aba de sòru para corpo para dia beber grande do corpo sòru para bo isso significa que nós cinco cuida nos corpo na young come bom não bebe assim costa demais alles met beleid para dia bota grande bota sentir bo corpo da sòru para bo ter bo corpo strong and stable. Da corso manas então também language natália tá que mita gostei seguro agora me bem corso também com vacances mita vai Europa corso sempre me corso mita papiamento é diversidade de diferente língua holandês português francês pintura com ainda de pote então você saca papiamento mas já 2 meses. Just another tip.
If you happen to find yourself on the island of Curacao, there's an awesome bookstore where you can get some great resources about Papiamentu. Mensing's Caminada bookstore. They have a wide variety of dictionaries and grammar books on Papiamentu in both English and Dutch. So good options to go check it out. And don't forget to subscribe if you want to be notified for the next lesson. Check out this art. Who's the artist? Monsieur Pitopolo. Oh, mon ami. So, I think you have enough to practice with for now, my little sweetheart. Pipi le pied. Oké, mag ik even?